Добро пожаловать на канал Юху Games, и мы начинаем с вами прохождение игры Banishers Ghost of New Eden. И это будет у нас с вами первая часть, и мы начинаем. Поехали! Тут я тестил ее немножечко. В принципе, все работает. Музыка шикарная, конечно, прям вах. Madam, sir, the ship lies at anchor off New Eden. A tender stands at your disposal. I dreamed of clouds. Great long fluffy bastards. Low over the sea. Как я знаю, игра вообще шикарна. I dreamed of the abyss, in the darkest reaches of the deepest ocean. Поиграем, посмотрим, в общем. Я думаю, вам понравится, как и мне. Сам не играл, не видел роликов, но A good day to you, my love. Кент посоветовал, And a good day сказал to you классно. too. Are we in New England? Welcome to America. Something's bothering you. Charles's letter. What of it? The ghost must be uncommonly dangerous, or he would banish it himself. And we shall charge him double. I'm serious. If the Reverend needs help, this can be no easy business. Red, you best be ready. I'll be careful, Master Duarte. Музон здесь, конечно, прям, я не знаю, восхищаюсь. Your apprentice stands ready to serve. Come on, Atea, we need to go. I need to be. Rory McWraith, gallant to the last. Life to the living, death to the dead. Consider our lovers, Antea and Red, the greatest banishers I ever knew. Life to the living, we say, and death to the dead. It is not so simple. Since the dawn of humanity, the dead have lingered. Dead as alive, we are complex and emotional beings. Many and tangled are the ties that bind. Since the beginning of memory, banishers have fought to sever those ties. Death is but a trifle. It comes to us all. To haunt or be haunted. There lies the true horror. I, Charles Davenport, should know it. The haunting of New Eden scared me to death. I dearly wish I had not begged my friends to come and lift the curse. Ну, я так понимаю, нам как бы преподносят историю этих персонажей. If this is June, I'd hate to see January. I'd want to freeze my backside off in the summertime. I'd have stayed in Scotland. London wasn't much better. Look at it. As cold as a bishop's arse. And twice as white. I don't mind saying it, I'm very disappointed. Charles wasn't lying. New Eden is cold as death. You may well be disappointed.
You'd better be at the tavern. With a hot grog. Or two. Так, ну, обучение. I think I weary of long, boring sea voyages to grim, faraway lands. I can't remember the last time we did something else than work. After this, we should set sail somewhere warm and safe. The dead don't linger. No such place. But it's not a bad idea. А Have I еще... mentioned how grim this place is? I heard you the first time, but I don't disagree. Еще, как я знаю, это игра категории Б, а не вот эти вот современные игры, блядь. Так что, возможно, учитывая то, как игры категории Б сейчас разорвали индустрию, игра должна быть классной. Так, одну минутку, прямо сейчас к вам вернусь. Вот я и вернулся. Хотел посмотреть, есть ли I think русская we can get озвучка. through here. Ее Sure. нету. Let's go traipsing through the rotten, falling down house. Все равно какая, да, красивая игра. Looks steady enough. Watch out! Ну, не знаю, как для вас, а для меня почему-то это было очевидно. Ugh. Is it just me, or are we not welcome here? Keep going. I'll find a way to meet up with you. Конечно, не рады. Overeager apprentices. Ну, этот момент я проходил, так что тут я знаю, что делать. Ну, в принципе, как я вчера посмотрел, игра у меня не проседает. Well, you tried. Еще один. Вот так вот. Everything all right down there? Just a sneaky wanderer. You? Same, but I managed. Are these spectres watching the road? Maybe. But are they keeping people outside town? Or are they keeping them in? Ну вот на этом я вчера и закончил, так что тут мы с вами начинаем прохождение вместе. Блин, не знаю, прям игрушка смотрится свежо. По крайней мере, сейчас, в нынешнее время. Когда особо не во что и поиграть. Ah, more wanderers. Behind you! Ну как. As easy as falling off a box. Can't tell how long these people are dead. The original settlers, perhaps. Whoever, this doesn't bode well. Ну, как мне и говорили, суть игры в том, что ты вроде как изгоняешь призраков всяких. Если я не ошибаюсь. О, кровища. I could beat you in my sleep. Чё? Атаки оружием заполняют шкалу изгнания. Когда шкала изгнания заполнена, нажмите Е, чтобы изгнать цель. Time to leave for good. О как. Ай.
чертяги. Кожа. Ну тут больше ничего нету. О, что-то еще есть. Возможно, эти слова будут утрачены, но их можно записать. Какой сегодня день? Не знаю. Помню только, что сейчас июнь 1695 года. Мне казалось, что в Провиденсе будет безопаснее, что мы вновь увидим наших детей, и в золотых полях пшеницы будет заменять их смех. Теперь их мать мертва, и скоро я разделю ее участь. По дорогам бродит нечто злое. Ужасные духи обрекли нас на смерть. Иден проклят. Тем, кто читает это, бегите. These Историю people left Eden town подают. just a few days ago. What exactly is going on here? Интересненько. Интересненько. О. Рупешники. Ух ты ж. You do not belong here. Нихера себе. Призрачная пыль. That augurs badly for the case. Situation's worse than you thought. Let's wait to hear what Charles has to say. Интересненько. Empty docks in a growing settlement. Never a good sign. Are the town selectmen sitting on their arses? Isn't that what selectmen do? When we get to town, we may need to split up to cover more ground. You may count on the most responsible student a Banisher could have. We'll see if you remember some of your teaching. If you're up for it. Always. Не знаю, как вам, но мне уже нравится. A welcoming committee. Let's find the inn. Let's find Charles. It'll be good to see Charles and Esther again. Would you a lecture on the sanctity of marriage? A pretty word for a set of shackles. I'm sure folk here are just as open-minded as Charles. Найдите таверну. Найдем, а убрать-то можно вот это вот? Good day, sir. You'll be Haskell's Banishers, I take it. Antea Duarte. This is Red McWraith. Hugh Bachelor. The governor had me prepare the schoolhouse for your comfort. It has fallen out of use. Will that be all? Where are the children? Several died of fever. We could see disaster coming. We thought we'd have to bury them all. We sent the children to safety. We sent them away. That can't have been easy. It can't be easy now. No. No, it is not. We're expected at the tavern. Where might we find it? The King's Arm. You can't miss it, for the lamps are lit. The school is now a bunkhouse, and the meeting house cold and dark. But the tavern shines yet. Well then, let us be thankful for small mercies. Farewell, Mr. Bachelor, and you may wish us luck.
Good luck, then, to the both of you. Так, ну... Нам сказали, там горит свет. Таверна, порт, кладбище. Таверна тут. Ну, во что я врезался? Вон, что ли, таверна? There's the inn. А, ну я так и знал. Почему зон такой нагнетающий, не понимаю. Вроде бы в поселении. Charlie, we're here. Your prayers are answered. Pour us a drink. Finally. Banisher, please come in. As it is cold, your serving woman may sit while we talk. I'm the help. She's the boss. You're not Charles. My name is Antea Duarte. This is my partner, Red McWraith. Good day to you, sirs, madam. Now, where's Charles? Minister Davenport said help was on its way. I Keep assumed... digging, Fairfax. Good day. Pennington, captain of the train band. This here is thick-skinned Newsmith. We're the selectmen. What's left of us? Местное Why is Charles управление. not here? И We're молчат. sorry for your loss. We'll do what we can for his widow. The Reverend is dead. When? How? A terrible tragedy. Though our faith sustains us, we are still very much in shock. Our shock at Reverend Davenport's killing is so great that we must sit here in comfort, losing precious time. As governor of the colony of New Eden, it is my responsibility. Look at us, sat here waiting to meet the same fate. We could all be miles away by now. Что-то они мутное, по-моему, мутят. You lot do what you want. I intend living. The esteemed select woman can be brusque. Forgive her. And rest assured that her aptitudes far outweigh her manners. Or lack thereof. Her point still stands, Fairfax. Sitting here, doing nothing, we're as lambs to the slaughter. The Banishers are here. Surely with their expertise we may yet prevail. Then I shall leave you and your expertise in ghosts and devils to find out. My expertise in blood and battle is of little use. Mistress Duarte, if I can be of service, yous may visit me at home. On the other side of the street, as it were. Well, Governor, shall you leave or shall you stay? For myself, I'll stay. Our company has suffered terribly. But we are worth saving. And now that you are here, save it we shall. Please, accept my sincerest condolences for the loss of your friend. We feel the loss of our minister so very keenly. Charles Davenport was a man of great knowledge and devotion. The pride, indeed, of New Eden. It discommodes me greatly to remember how we found his body in the cemetery. Indeed, it distresses me yet further to tell you that we do not know what so tragically cost him his life. Напишите, кстати, в комментариях, нужно ли вам озвучивать то, что они говорят, или вы сами будете читать. Could your physicians not save him? Would that we had a physician left, but it would have made no difference. Charles was dead when we found him, and we do not know how or why. One or two among our company have knowledge of the physic. Purples, they said, rupture, strangery, or sadness. Guesses, all.
As a man of science in New Eden, I stand alone. You see, in my youth, I too was something of a demonologist. Rather a good one, if I say so myself. We're not demonologists, and neither was Charles. Is his widow Esther taking visitors? The widow Davenport is at home and does not much venture out. Her house overlooks the dock. I offered Charles a home with a view across a pretty meadow, but he refused. He preferred the village life. Speak to her, if she'll see you. But she knows no more than we do about how her husband died. Почему в городе так пусто? Why is town so empty? Of those who did not die, we are the few who stayed. Though our motivations may differ, all who remain have shown extraordinary faith and courage in the face of our adversity. Куда они ушли? Those who left, where did they go? Boston, outlying settlements. Anywhere, everywhere. Although, as you may have heard, the weather has likely closed the roads. Some believe the path through the dark woods offers salvation. I do not. I believe we must stand our ground. Они вернутся? Will they return when the curse is lifted? I fervently hope so. They have homes here. But we sent the children away some time ago, and many could not live with their absence. If we do not resolve this situation quickly, the community of New Eden shall be broken, perhaps forever. Немножечко истории города получается. Вы изучаете демонологию? You're a demonologist, you say? I am that, like my father was before me. Faith and science are our twin compasses, you see, to a deeper understanding of the secrets of God's green and pleasant land, and those who threaten it. And what have your compasses told you about the curse? They have told me that Reverend Davenport was better placed than I to solve our problem, which is why you're here. We agreed it. I shall stand for the company, I said, as the moral authority, the anchor, and the rock, as Charles and his Banishers lift the curse. Настоящий подвиг. Heroic work all round. Indeed it is, madam. Indeed it is. But we do it all the same, because we must. Aye. Because we must. О проклятии. What can you tell me about the curse? I can tell you that it has been our misery for many long months now, and I can tell you that it worsens by the increment. First, there was pestilence and disease. Then came the nightmares. Then came madness. In the end came death. And death remains. But in all honesty, I think the weather is the worst part. This never-ending winter hangs heavy on us all. Worse yet, it traps us here. Такое чувство, будто это какой-то мощный призрак нагоняет на них вот эту вот хреновую погоду. Что Чарльз знал о нем? What did Charles know about it? What had he learned? Tragically, I had not yet had the opportunity to discuss this investigation, and his passing now excludes the possibility. Our late friend Charles faced a Herculean task and acquitted himself with honor. You will have to do far better than that, I'm afraid. Our contract stands. If you'll have it, yes, our contract stands for Charles. All right. For Charles. Получается, до встречи. Thank you. We have what we need. Then I wish you success. By my instruction, a room is prepared for you in the old schoolhouse. I'll be here if you need me.
Почему нам в таверне комнату не выделили? Тут что, места нету? Можно тут что-нибудь полутать? Интересненько. О, что-то светится, по-моему, нет? Восьмерик. Жигуль, что ли? Так, ладно, пойдем по заданию. На компасе показано направление. Да. Those accursed sea storms. If only we'd been here earlier. I know. But as Charles would say, another day, another soul to save. These people have no idea what they're up against. Поговорить с Эстер Девинпорт у нее дома. Ну, пойдем поговорим. Antea, Red. Come in. И все же, какое здесь музыкальное сопровождение? I've barely slept for fear you would not come. I'm at a loss. Would God even allow me to drag you into these dark times? Esther, you're not alone now. О, даже слезы нарисовали, нихера. We're here. I'm so sorry we didn't get here on time. Truly. I know. Charles kept saying it. Have faith. They will come. If only he had kept his faith himself. What happened to him? Poor Charles. Just one more victim of the curse of New Eden. You know how he is. Was. Restless. Impatient. It's not that he gave up on you, his friends, but that he could wait no more. I believe he tried to lift the curse. I too have questions, but I have no answers. Nor do I now have a husband. О губернаторе Хаскеле. What can you tell me about the esteemed Governor Haskell? Fairfax Haskell is well read and educated, but at times his back can be too stiff. He shares Charles's interest in the unknown, but his passion seems less than practical. He's an academic. Still, good to know our patron has some understanding of our work. We met the captain too, along with the huntress, Thickskin. Do you know them? I find Thickskin Newsmith's manner a little frightening, but I think she has a good heart. A fine hunter by all accounts. Captain Pennington comes with a reputation for soldiering. He comports himself with a wry dignity, but I suspect that beneath it all, he's just sad. Charles thought so too. There are wounds beneath Saul Pennington's armor, he said, that time and God have not yet healed. Как обстояли дела раньше? How were things, you know, before all this? Before the curse? It was a busy and exciting time. Charles immersed himself in the community here. He had a hand in everything. The people came to rely on him. I'm sure they look to someone else now, but I can't imagine it's the same. Есть ли что-нибудь, что мы должны знать? Is there anything we should know about? Lord, deliver me, for I cannot endure this. I cannot endure it, and Charles does not deserve it.
Anything at all, Esther. Please. I have felt Charles' present about the house. His ghost lingers. He needs help. If he's here, I promise I will know no rest until he has his. You can count on us. We'll start with the house. Charles's papers are gathered in his office. Take what you need. Thank you, Esther. До встречи. We'll take a look around, if that's all right. May I be of any help? You stay put. We'll find a way. У меня на кнопочку тут щит можно ставить. Прикольно. Вырос бы... Ой, извиняюсь. Я не успел прочитать. Чтобы понять, что удерживает призрака... Посмотреть. Мой дорогой Чарльз. Письмо от Элеонор Компс. Ноябрь 1694 года. Мой дорогой Чарльз, как же приятно мне было прочесть твое письмо. Отрадно получить от тебя весточку и знать, что у вас с твоей любимой Эстер дела идут хорошо. Я связалась с нашими братьями в Лондоне, но, увы, в наших архивах не нашлось ничего похожего на события, которые тебе пришлось пережить в Нью-Идене. В любом случае, у поветрий и бесконечной зимы может быть множество причин, и сложно определить конкретную. Более точный ответ я дать не в силах. Невозможно сказать, что послужило причиной колдовство, присутствие Ихора или что-то совершенно иное. Могу лишь предложить тебе продолжить исследование и записывать все твои наблюдения. Представителей нашего братства, столы Святого Павла в Новом Свете, слишком мало, и любые сведения будут на вес золота. Береги себя, друг мой. Искренне, твоя Элеонор Компс. I didn't know Eleanor and Charles were still in touch. The St. Paul Brotherhood is a tie that binds. Charles was so eager to continue his research here in New Eden. If only we had known what would befall us. Осмотреть. Партитура. Новая шотландская мелодия в соль-мажор. Генри Пёрсел. Purcell? Could you find nothing better? Пёрсел. These days I lack the heart to play. Can't believe you brought your pianoforte to New England. It cost a fortune. But you cannot part a pianist from their beloved keys. Пачка писем от Чарльза. 21 февраля 1687 года. Дорогая Эстер, словами не передать, как мне хочется скорее домой. Работать в полном загадок шотландском Хайленде увлекательно, тут спора нет. Но я скучаю по домашнему теплу. Однако я знаю, что эти несколько месяцев вдали от тебя пойдут мне на пользу. И этот опыт поможет мне приумножить свои знания, и все ради того, чтобы уберечь тебя от темных миров, окружающих нас. Твоя любовь и вера побуждают меня исследовать эти таинственные глубины и стараться изо всех сил. Я делаю все это ради тебя. Когда я вижу гордость в твоем взгляде, сразу понимаю, какая роль мне уготована на этой земле. Понимаю, что могу стать сильнее. Понимаю, что способен на все, пока ты смотришь на меня с этой искрой во взгляде. Так, как умеешь ты одна. Думаю о тебе. С вечной любовью, Чарльз. Пачка писем от Чарльза. 5 января 1685 года. Любимая Эстер, как же я хочу заключить тебя в объятия. Объявление о нашей свадьбе стало для меня сладостью, которой невозможно пересытиться. Мы наконец-то будем вместе на долгие-долгие годы, пока в глубокой старости смерть не разлучит нас. Ведь только смерти под силу потушить пламя нашей любви. Но я уверен, что даже она не изменит того, какую нежность я питаю к тебе. Я хочу, чтобы наш брак был безупречен, и сделаю для этого все. Буду писать тебе каждый день до того благословенного мига, когда, избавившись от гнета писем, я смогу говорить тебе о своих чувствах лично. Думаю о тебе с вечной любовью,
Чарльз. Вот она, истинная любовь. Пачка писем от Чарльза, 12 августа 1694 года. Дорогая Эстер, когда я был сломлен, ты поддержала меня. Ты ангел, ниспосланный с небес, чтобы помочь в исполнении моего мрачного долга. Ты свет, который направляет меня во тьме незримого. И все же я сожалею, что привел тебя в эти многострадальные земли. Ты прекрасно понимаешь, что с Нью-Иденом что-то неладно. И мне жаль, что ты здесь со мной, потому что я боюсь за тебя. Хотелось бы найти в этом краю тихий уголок, где можно было бы растить наших детей. Но я страшусь проклятия. Думаю, нам пора уходить отсюда. Или же тебе стоит уйти одной, а я пока буду защищать наш дом. Подумай над этим. Мне невыносима мысль о том, что тьма может забрать тебя у меня. С вечной любовью, Чарльз. Но, видимо, если дух Чарльза здесь в доме, то, скорее всего, его просто держит любовь к своей жене. How pleasant to see these old familiar things from your house in London. That porcelain saw many a dinner-turned-lecture with Charles. I miss him so. So do we, Esther. So do we, Esther. Да. Тут-то надо Charles is still here and Esther is completely distraught. She lost him, and now he's back, a ghastly figure. It must be unbearable. Как вариант, кстати, она его не может отпустить, тоже из-за того, что питает к нему огромные чувства, соответственно. Faith always was his beacon in the darkness. In people as much as in God. He's a good man. Шахматная фигурка. Драгоценная шахматная фигура короля в стеклянном шаре. That's from the set he taught me with. I'd know it anywhere. Did he keep it to remind him of his favourite? Or to remind him that he had yet to beat me. I can still picture him crafting your very first Bane ring. You sound much more fond of the moment now than you were back then. Bit green for an actual haunting, you said. You were. Still, you did all right. Карта. Сейчас посмотрим. Оккультная книга из личной коллекции Чарльза. Тот Фьюр Дай Тотен, скорее всего так. Бальтазар Ганс Френхофер. Записи Чарльза. Никому по эту сторону океана. Так, давайте еще раз. Никому по эту сторону океана, и лишь немногим за ним известно, что я стал пастором Нью-Идена, чтобы проводить исследования в Новом Свете от имени Братства Столы Святого Павла. И сколько странного я здесь нашел. Да, в этих краях обитает бесчисленное множество старых призраков, но они никого не тревожат. Хоть и никогда не скажу об этом вслух, подозреваю, что здесь есть и ведьмы. И если я отыщу хоть одну, постараюсь расспросить ее о ее жизни. А может, это ведьмы его загасили? Богословская книга из личной коллекции Чарльза. Муравейник. Иоганн Нидер. Или Нидер, не знаю, как там. Богословская книга из личной коллекции Чарльза. Оплот веры. Альфонсо де Эспина. Нацарапанные стихи из Библии. Иова 7,13-15. 13. Когда подумаю, утешит меня постель моя, унесет горесть мою ложе мою. 14. Ты страшишь меня снами и видениями пугаешь меня. 15. И душа моя желает лучше прекращения дыхания, лучше смерти, нежели сбережения костей моих.
Она является мне во снах. О как! Charles's notes mention Job, chapter 7, verses 13 to 15. I'll look for that reference. Red, you dropped something. Ого, поднял. Записи Чарльза. Что общего у всех этих сновидений? Они предвещают судный день или грядущий кошмар? Видение ли это? Предсказание? Может, это чья-то злая воля? На кого они направлены и что побудило такой гнев? Мне нужно понять, как они проникают в наши умы. Сон больше не приносит отдыха. Так нам не выжить. These notes are erratic ramblings. Charles was worried about the curse plaguing the settlers' dreams. How malicious is this curse, tormenting people in their beds? Портрет. Подсказка. Чарльза беспокоило, что под влиянием опасного духа поселенцы мучились кошмарами. Эстер. Подсказка. Когда скорбящая вдова Эстер Девенпорт увидела призрак своего мужа, она была убита горем. Намерение не выяснено. Интересненько. Так, ну я так понимаю, нам что-то еще надо тут найти. О. Remember when he started to wear these to look wiser and older? He was hiding his hair loss. О, блядь. Как возникают кошмары? Подробности. Как возникают кошмары? Помню, как меня учили наставники. Благослови Господь их души. Столкнувшись с неизвестной угрозой, когда общих знаний недостаточно, чтобы понять, что происходит, человек набожный и прозорливый должен обратиться к основам своего искусства, словам, их значению и силе, скрытой в каждом из них. Вопреки легендам, кошмар, nightmare, вовсе не выглядит как кобыла, mare, ночная или любая другая. Мар в слове кошмар, как и во французском каушмар или немецком наушмар, наверное так, происходит от среднеирландского слова XII века, означавшего призрак или демон. Кошмар не просто демон, он проникающий по ночам в спальне, чтобы душить спящих. Это один из самых редких и могущественных духов, чья единственная цель – излить свой неумолимый гнев на души всех, до кого он может дотянуться. Согласно моим исследованиям, еще ни одному оккультисту не удалось изгнать кошмар. Но почему? Неужели кошмар не просто призрак? Боюсь, что так. Помню жуткое стихотворение, которое я прочел в юности в Лондоне, о страшных способностях этого существа, которые якобы позволяют ему проникать в сны своих жертв и воздействовать на их мысли и восприятие, заставляя их переживать свой самый сильный страх. Оно способно искажать расстояние и время, загоняя своих жертв в ловушку мучительных кошмаров, из которой они не могут выбраться. Какая страшная мысль! От всей души молю Господа, чтобы это не оказалось тем, с чем мы столкнулись. Иначе как нам спастись от отчаяния и не обречь себя на гибель? Мне нужно больше сведений. Но где же их искать? Чарльз Девенпорт. О, приглашение Чарльза. Это мы с вами не читали. Антея. Надеюсь, что вы с Руари ничем не заняты, потому что жителям Нью-Идена нужна ваша помощь. Город стал жертвой коварного и зловещего проклятия. Я уверен, все дело в присутствии. Но хотя у нас гниет еда, бушует болезнь и наше душевное равновесие пошатнулось, я не могу найти призрака. Прошу вас как можно скорее отправиться ко мне с Эстер в Нью-Иден. Не знаю, долго ли еще продержусь. Искренне ваш пастор Чарльз Девенпорт. Интересненько. А вот так вот подают историю тут, значит. Брошь Чарльза Девенпорта. Серебряная брошь, которую обычно носил Чарльз Девенпорт. На ней выгравирован меч с 3 гардами.
Charles always wore this brooch. His things are untouched. Nothing's moved. Детский псалом. Вот наследие от Господа. Дети. Награда от Него. Плод чрева. Псалтирь 126, 126.3. Записка врача. 3 капли лавандового масла в настое ромашки перед сном. Растирать зимолюбку в ладонях и натирать за ушами 3 раза в день. Если беспокойство не спадет, перейти на Мелиссу. Эвелин. Тяжело читать так много. Remember how they used to argue about books we hadn't read? Like we weren't there? Oh, you actually listened. I'd always let my mind wander. Неотправленное письмо от Эстер сестре. Моя дорогая сестра, Чарльз мертв. Я совершенно растеряна, не знаю, какой сейчас день и когда мой дорогой Чарльз погиб. Мой мир разрушен. Все пошло наперекосяк. Я не смогла присутствовать на похоронах. Какой стыд! Как же сильно я подвела своего дорогого мужа. У меня просто не нашлось сил выйти из дома, отправиться туда, где погиб Чарльз, и смотреть, как его хоронят. Да помилует нас Господь, и да направит Он наших друзей сюда, пока еще не поздно. Без защиты моего любимого мужа Нью-Иден долго не продержится. Мне больше нечего сказать. Ты очень любила Чарльза, так что я не могла не рассказать тебе о его гибели. С любовью, Эстер. Esther couldn't attend Charles's burial. Poor woman. That's terrible for her. Так. Подсказка. Эстер так обессилила от горя, что даже не смогла отправиться на похороны своего мужа. Это, получается, заключение. Эстер Девенпорт не смогла проститься со своим мужем, и это гнетет ее. А это что такое? Портрет поселенца. Хорошая подруга Антеи и Реда. Образованная и некогда жизнерадостная женщина стала вдовой. Она лишилась своего якоря и дрейфует по морю скорби. Esther never got to say farewell to Charles. I could have made him manifest. Now that we know why he might be back, we should go investigate. Стоит осмотреть кладбище. Так. А, ну это, наверное, откроется после кладбища как раз. Where he was found. Esther, I'm sorry to trouble you once more. How may I help? Тебе снятся кошмары? Has the curse brought with it nightmares? Yes. I've had nightmares. I suspect we all have. Charles warned that something was stalking our dreams, that it had a use for us, that we needed to fight it with all God's might. But now Charles is gone, and my nightmares have changed. In my sleep, I see my husband falling, screaming into the abyss. All hear him. None respond. He plummets on into the bottomless pit. Poor Charles. Как ты? Держишься? With all that's happened, how are you bearing up? This all feels so unreal. Just one more nightmare from which I cannot wake. It seems so now, but that will change. I promise. Was there something I should have done differently? Did I fail him? Did I fail Charles? None of this is your fault. I do not want to believe he is gone. He cannot be gone. I do not permit him to be gone. You're in pain, and that might have brought him back. Maybe he lingers because you suffer. We'll do what we can to ease your pain. And we'll do what we can for Charles. Так, вот так вот. We must make our way to the cemetery. Please be careful, dear Antea.
Пойдемте выйдем на улицу и на этом на сегодня завершим, так сказать. Эссе о музыке, интервалы печали, изучение залийского лада Генри Петри. Эолийского лада, извините. Ладно, это все не обязательно уже. What will you do for my Charles? Изгоним его. If he's present, we'll find him. Then we'll ask him what he wants us to do. Must I see him too? First, let's find out what happened. After that, we'll see. Best get started. Time may be against us. You be all right? I doubt it, but I'll do my work all the same. We came here to help Charles, and help Charles we shall. Ask around. See what people will tell you. I'll go to the cemetery and do the same. Be careful. Aye. You too. Чтобы понять, где находится цель вашей задачи, откройте карту. Ага. Давайте забахаем превьюшечку. Ну вот так вот, да? 52-я. Спасибо всем, кто досмотрел данное видео до конца. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, нажимать на колокольчик и обязательно пишите свои комментарии. Также не забывайте подписываться на мой телеграм-канал и на мой твич-канал. Вот. Всех буду рад принять. Всем удачи и всем пока.